Interest. Interest faedah. Faedah interest divide into two. Ada dua jenis interest. Yang pertama adalah simple interest. Okay, do you still remember simple interest? Hopefully so lah. Okay, second, compound interest. So that ini adalah compound interest yang akan kita belajar pada hari ini. What's the meaning of simple interest? Simple interest, when interest is paid only on the principal alone, is known as simple interest. Maksudnya, let's say you pinjam 100 dan dikenakan interest sebanyak 10%, so you kira lah daripada formula simple interest. Itu adalah simple interest. I equal P, ingat lagi tak? I equal P times R times T. Principal darab dengan interest darab dengan masa. Okey, itu adalah simple interest. Okay, second, compound interest. Compound interest, the meaning of compound interest, the interest which is paid on the principal as well as on the accrued interest is called as compound interest. Jumlah asas yang terakru dikenakan compound interest. Okay, like say lah, bulan ni you punya interest adalah 110. You pinjam 100. Okay, tahun pertama you punya interest 110. And then tahun yang kedua interest dikenakan terhadap RM 110, bukannya 100. Kalau simple kita kenakan atas RM 100, tapi compound interest dia dikenakan terhadap nilai kumulatif yang terkini. Itu dinamakan compound interest. Calculation of compound interest. Okey, ada 3 kaedah pengiraan compound interest. Yang pertama adalah compound annually. Annually, that means tahunan lah. Second, compound semi-annually. Semi-annually, that means half year. Setengah tahun. And third adalah compound quarterly. Okay. As you can see, compound annually, compound semi-annually, compound quarterly. Okay, setiap satu ni akan ada formula masing-masing. Okay, we go through one by one. Yang pertama, compound annually. Compound annually, formulanya S equal P bracket 1 plus I bracket N. Okay. S stand for what? S stand for compound amount, ataupun dia dikenali juga sebagai future value. Okay. P stand for what? P stand for principal. Principal means berapa banyak yang you invest, berapa banyak yang you simpan, berapa banyak yang you pinjam. Itu dikenali sebagai simple. Duit asal. 1
plus I. I stand for interest rate. Okay, as usual lah, interest rate mestilah dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk peratus. N ini adalah tempoh masa. Dan kena ingat tempoh masa ini N mestilah dalam bentuk year. Example for compound annually. RM1000 is invested for 3 years. Find the interest received at the end of the 3 years if the investment earn 8% compound annually. So, RM1000 equal to P 3 years T N 8% I compound annually. So the formula for compound annually, S equal P bracket 1 plus I N. So how? 1000 1 plus I 8%. How many years? 3 years. So you just calculate 1000 kuasa N, you kena tekan kuasa kuasa 3. So you will get the answer RM 1000 Second, compound semi-annually. Semi-annually means separuh tahun lah, setengah tahun. So, setengah tahun, your formula must be S equal P 1 plus I divide by 2. Sebab separuh tahun. And then tutup kurungan 2 N. N ni mesti term of years. Example for compound semi-annually. Find the future value. Future value same as compound value lah, compound interest. RM 10,000. 10,000 stand for P. 6 year 9 months. Convert into years. 10% I. Ini adalah N. Okay. So that solution. S equal P okay, S P 10,000 1 plus I 10% over 2 to N. So N ni must be convert into year. So 6 year 6 month. So convert into year equal to 6.5 lah. Sebab 6 month ni bila you convert 6 divide by 12 ni kan 12 1 tahun 12 bulan. So 6 bahagi dengan 12 dapatlah 0.5. So 0.5 plus dengan 6 year dapatlah 6.5. So that dekat sini 2 ni you kena darab dengan
6.5. Calculator. Bracket 1 plus 10%. Divide by 2, tutup bracket. Kuasa, ni kuasa. 2 darab dengan 6.5 equal to 13. So, you will get the answer last compound quarterly. Setahun ada berapa kuarter? 4 kan? Okay, so for the next formula, S equal P, sama je, 1 plus I over 4. Sebab setahun kan ada 4 kuarter. Over 4. 4 ni kena darab dengan N. Sebab setahun ada 4 sukuan. For compound quarterly, find the value of RM 10,000 was invested for 5 years, 3 months. As usual lah. Equal P. 5 year, 3 months. Kena convert dalam bentuk year. So, macam mana nak convert? 3 ni you kena bahagi dengan 12. So, yang ni adalah N. 5% adalah I. Okay, so solutionnya quarter, sebab quarter 4, so divide by 4. Okay, so sebelum N. N tu 5 years, 3 months. So, yang ni tukar pada tahun. So, 3 divide by 12. So, dapatlah 0.25. You kena plus dengan 5. Sebab 5 year dapatlah 5.25. So, dekat sini 4 times dengan 5.25. Okay, and then just tekan calculator. So next, compound monthly. Okay, what's the meaning of compound monthly? Compound monthly ni maksudnya compound yang dikenakan setiap bulan. So macam mana you nak buat? So dia punya formula S equal P bracket 1 plus I over 12. Kenapa over 12? Sebab monthly. 12 N. Itu adalah compound monthly. Kalau compound daily, daily maksudnya hari lah. So daily S equal P1 plus I over 360. Sebab kita consider dalam interest tahunan kita sebanyak 360. So yang ni 360. Yang ni hari lah, based on pada daily berapa yang kita nak.